amawulire getugenda maaso n'okulabika ntulengera makya gonna ku lwaleero mukulembeze wa kibiina kya the National Unity Platform Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tutandise naga Dr. Kiza Besigye Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wuuna atulereza akedde kussa mu ddene ye nakulira oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga Yoweri Ssennyonyi kosa Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya bakedde Luzira bakedde kugenda kulaba ku mulwadde omusibe Dr. Kiza Besigye twandigambye nti bagenze kulaba ku musibe naye ekyokuba nti mulwadde kikola nnyo amawulire ennaku zino okusinga ekyobusibe okitegeera era bagenda okulambula kakati Luzira bagenda kulambula mulwadde omusibe Dr. Kiza Besigye kale natuliza mulege tugenda maaso n'okanti tulengera obumu ku butambi bwe tugenze maaso n'okulabika ntulengedde ku n'ebifaananyi omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wuno ng'atuuka ku Komera Luzira awali omulwadde omusibe Dr. Kiza Besigye akifeefe amakya gonna ku olwaleero tetunnaba kumanya bingi ebigenze maaso n'okulabika nti bivuddeyo obanga basobodde okulaba ku mulwadde omusibe Dr. Kiza Besigye naye nga tugenda maaso n'okuleka nti twetegereza tulabe ekigenda maaso n'okuleka nti kivaayo naye nga enkoko bazikutte mumwa. Prince Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze alabe ku veteran opposition leader Dr. Kiza Besigye kifeefe ge mawulire ge tulina amakya gonna ku lwaleero agenzere basajja be babiri mukono gwa ddyo Yoweri Ssennyonyi kosa David Lewis Lubongoya n'abalala betugenze maaso n'okulabika kandi tulengeddeko makya ga lunaku lwaleero. We also were able to learn that Mr. Baryomunsi, Museveni's minister, went to see Dr. Besigye yesterday. Dr. Besigye was shocked to see him. He did not speak to him. So whatever Baryomunsi is telling the nation are his own words, are not coming from Dr. Kebi. You're going to hear from our fellow leaders, Naikambisa Uganda. Tuva mu upper prison kulaba Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna baliyo. Tulabye Bobi tulabye Hajobedi Mutale. Dr. Besigye tetusobodde mulaba bategeeza nti olwadde nnyo munafu nnyo tasobola kuba mu buliri. Ekisinze n'omulwazi nnyo kubanga ali mu kwekalakaasa yazira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe ekkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abanemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti minisita Museveni Baryomunsi olunaku lwajjo yazze mu ddwaliro ng'agezaako okulaba Dr. Besigye yamwekanze bwekanzi yazze mu Komera ng'agezaako okumulaba naye teyamulabye teyayogedde naye yamwekanze bwekanzi talina kyeyamugambye naye era tumanyi nti minisita Museveni ajja kuvaayo abeeko byagamba eggwanga. Olunaku lwaleero okugoberera bino twasazeewo tusinkane abakulembeze ab'enjawulo tusale entoto engeri gye tugenda okudiriŋŋana eno embeera kubanga era bwe tuze tubategeeza nti tetagetinga Dr. Besigye yekka kino obulumbaganyizibwa Dr. Besigye yekka wabula bonna balwanisi b'eddembe bonna ba opponent bwa Museveni. Kino tekiri ku muntu omu bwe bamala Dr. Besigye banona gwe oba nze. So kitukakatako ffenna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno okulwanyisa okulunyizibwa buno ffenna tusobole okubeera free, okubeera safe. In English, after this we have decided to converge all of us forces of change, and we'll be meeting later on today to find ways of exerting as much pressure as possible to see that our comrades are released and to end this impunity. So we're meeting later on today as forces of change, but we continue to call upon all of you Ugandans in your individual or collective capacities to do anything and everything possible to increase the pressure so that we can save Dr. Besigye and all the political prisoners that are being held. So buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okulaba nga tusaawo pressure mu ngeri yonna basomole bannaffe bano tukomye n'obumenyi bw'amateeka buno. Thank you very much. Maybe Mama Winnie. I just want to add a few words to what the president has said, that what is happening here is just a collapse of democracy.
a collapse of the rule of law, a collapse of good governance. Dr. Besigye is here in Luzira illegally. And for any human being, the right place where Dr. Besigye should be is in a hospital. They know that he's here not by any means of law. The court that sentenced him to that put him in prison, the courts of law said it's an incapable court. It was a court that was not supposed to be hearing cases of civilians. But so unfortunate that those who are in power see it important to continue violating the law because they have the gun. And so it is upon us Ugandans, like we said at the beginning when Dr. Besigye was arrested, that an attack on one of us is an attack on all of us. What Dr. Besigye is going through, any one of us can go through it. So it is all of us to say no to this kind of impunity, to say no to military rule, to say no to mismanagement of the affairs of Ugandans. You and me have that power, and the Constitution gives it to you. Let us all use every energy that we have and every effort that we can have to say no to the dictator. Tuchimanyi fenanga we Dr. Besigye ne banne abali Mukomera abaletebwa wano kuva mu koti y'amagye nga bwe bali wano bumenyi bw'amateeka. Kituluma nnyo okulaba nti gavumenti ya Uganda ekozesa obumenyi bw'amateeka okusiba abantu. Tetusobodde okulaba Dr. Besigye lwakubanga ali weak, tasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyalibadde Mukomera, yalibadde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo. Era ali ne wano iligale, ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kooti y'amagye eyamusindika wano Mukomera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, so si kirungi okugobererwa. Simanyi lwaki Dr. Besigye akyali wano Mukomera. So kiri kugwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'abaana Uganda kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kubanze oba gwe nga bwe President akyogedde. Kati tukozesa amanyi gonna ge tulina, oba olina omumwa, oba olina ki, oba olina kamera, oba olina ki, kikozese okulwanirira eddembe. Eddembe lyetulwanirira si lya Dr. Besigye yekka, lya buli munnauganda yenna waali. Tukimanyi nti bwe tuba tugenda mu bya campaigns ebyakalulu ebintu bwebiti birabika, batandika okwata abantu bino bye bali kukola Dr. Besigye bya kutukangakanga okulowooza nti feena tugwe essuubi tugwe amaanyi naye njagala abakunga mwenna muve gye muli. Bino tebitutiisa, kola ekyosobola olabe nti olwanirira eddembe lyo ate ng'olwanirira eddembe lya munwa kuli kumpi. Si Dr. Besigye yekka, feena tuli kwerwanako. Mbasaba ekyo kye tuba tukola fenna. Mr. Rope, on behalf of the MPs, let Mama say something, then I can. I think basically what I want to emphasize is that government, President Museveni, the CDF and their team stand cautioned that they are playing with a powder cage. This continued mismanagement, specifically of Dr. Besigye's life, could easily plunge this country into a very chaotic situation beyond their ability, their presumed ability to manage. And therefore, for the good of this country, not just for the sake of those of us in the opposition, for the entire good of everybody, including the oppressors themselves, they need to get Dr. Besigye out of this place alive, not as a dead body. Because as Ugandans, we will not accept Dr. Besigye out there as a dead body. We want him there as a human being, a citizen who was committed to prison when he was alive and well. And also the prison authorities should stop being conspirators in breaking the law. How can the Supreme Court
of the land tell you that this is an illegality, and you continue to hold people like that. So we warn them, we caution them. If they want us to beg, some of us are already begging them to have sense in their heads and get these people out before it is too late. Actually, today has worried us a lot more because previously when we came to see Dr. Besigye, we were able to see him. But the fact that today we were not able to see him because he could not leave his bed to come, he's too frail to move, it's even more worrying, and it should worry all of us. I want to appreciate colleagues in Parliament because we have raised this matter severally. But we want to see a lot more that we can do. So tomorrow we are going to meet as the opposition caucus, joint opposition caucus. All opposition political parties are members of Parliament in Parliament. We are going to meet tomorrow morning to discuss this issue further, because each time we raise it, government tells us, okay, we are bringing a response, the speaker says the matter is in court and so on, but we think that this situation cannot continue to happen this way, especially now because we don't know the state in which Dr. Besigye is, now that he cannot even get out of bed to come and see visitors. It's a very worrisome state of affairs. We'll do all that we have got to do as leaders, but we are calling upon the people of Uganda, let all of us play our part. Sometimes I see people, whether it be on social media, some saying, so and so you're not doing enough, so and so you're not doing enough. All of us have got a part to play. Don't expect somebody to play a part for you. For you, what are you doing about the situation? About Dr. Besigye, NUP political prisoners, and all of us, by the way. This is not just a question of Dr. KB and the NUP. All of us, we are next if we do nothing about it. So let everybody play their part. Ekyaleero kyo kitutiisizaamuko kubanga lutwasemba okujja wano twasobola okulaba Dr. Besigye obetale n'abalala, naye olwaleero ye Dr. Kebi tetusobodde kumulaba ku lwaki tasobola kuva mu buliri, ali mu mbeera mbi, muyinnyo, tasobola na kusituka kutambula. Kati ffe ekyo kyongedde okutweraliikiriza. Olunaku olw'enkya ababaka abali ku ludda olw'opposition parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno, tulabe ki ekirala kye tuyinza okukola. Tuze tubyogerako of course ku fulo ya parliament, government gaba tusuubiza kye tukolako, speaker ng'agamba kiri mu kwasaganyizibwa mulindeeko naki, naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza nti omuntu tasobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu, okuvaayo kujja abantu abazze okumulaba kyeraliikiriza. So tugenda kutuula ng'ababaka ab'opposition lunaku lw'enkya tukaanye kiki kye tuzzaako, naye nga bwe tukola kyetulina okukola ffe ng'abakulembeze. President abuulidde nti leero abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo eby'opposition tugenda kusinkana saa 8, ababaka opposition tugenda sinkana olunaku olw'enkya, ffenna nga tutema entoto kiki tusobola okukola, tukuba omulanga eri bannansi, ffenna buli omu akole kyasobola okukola. Kino tekiri just ku Dr. KB, aba NUP be baasiba emyaka gino gyonna naki, ffenna ensonga eno ebeetukwatako nti bwe bava ku bano oba oli awo ogoddako, buli omu akole kyasobola okukola. Tutera okulaba abantu abamu nga beemulugunya ku social media, ono gundi tokoze kimala, omukulembeze ono tokoze kimala, gwokozeewo ki? Bino si byakusonga lunwe mu muntu, buli omu ali mu kukola kyasobola okukola. Naye naffe buli omu akole kyasobola okukola mu kifo ky'okugamba ono takoze kimala, ono takoze kimala, ffenna kitukwatako. Thank you, Lord. Pozi semberayo da just to emphasize ensonga ya Lord gyayogeddeko. To all of you Ugandans, don't leave this to politicians. This man is actually dying. Dr. Besigye is in a terrible state. He cannot leave his bed. Haja Boy Obedi Lutale told us he collapsed this morning when they were trying to carry him out of bed. So he's in a terrible state. He's dying. You saw how Sejinya died. We will not forgive ourselves as Ugandans if Besigye dies when we've not put enough pressure. So don't leave this to politicians. You've heard Museveni's son saying Besigye will either leave prison in a coffin or after kneeling down to Museveni. So this is upon all of us to save Besigye. You've saved me before. We can save Besigye and all these other political prisoners. So take charge, rise up all of you. Bana Uganda banafe mwena. Besigye bali mumutira Mukomera. Mwabiwulidde mwakiraba mutabani wa Museveni agamba Besigye ajja kuva Mukomera ngali mu kesi y'abafu obanga amaze okufukamirira Museveni. So
kiri erimwe temubirekera ba politician bokaboko babakulembeze naawe gyoli osobola okola kyosobola gwe ng'omuntu oba mu small groups zammwe abali mu Uganda n'abali ebweru. Put pressure to save this man and save other political prisoners. Tukikole fena tusobola okikola. Don't just point fingers at each other. Do something to save him and save our country. Thank you very much. bwekityo era bwekiri kyenyinza okutegeeza ko gwe omulungi ondaba akaseera kano bwetyo embeera bweri omulungi atulaba akaseera kano kansubye nti buli kimu mukiraba bulungi omulungi andaba ku Luzira TV bwetyo embeera bweri era mbeera bweyimiridde okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Tukyali wano Luzira okulaba nga buli kimu kigenda bulungi gwe omulungi atulaba akaseera kano bwetyo embeera bweri muzikiriza ensooka enveeko nja kuba mbaddira mukama abankumire ngenda kuba nkomawo mu ssaawa eziddako bw'oba olaba notification ngenda kuba nkomawo mu ssaawa eziddako maaso awo mukama abatukumire teweerabira kubanga osubscribinga amanya n'eddoboozi olina ekyambadde musomesa.